سلاافرەنکانی بەڕێز ئەوڕۆ هەوڵەدەین باسی بڵەد فیزیۆلۆژی بکەین و تا بڵەد فیزیۆلۆژی لە مانگی 5 جەسمان پێکردە بوو محازرێکمان لەسەر function and role of the red blood cell هەبوو و ئەمڕۆ محاولە ئەکەین کە ئەو سیستەم بڵەد فیزیۆلۆژی تەواو So if you remember what we said in the previous lecture, we mentioned the fate of the red blood cells. We said after lysis of red blood cells, hemoglobin is released into within the macrophage, and it goes through different structural changes to form bilirubin. So bilirubin is a byproduct of hemolysis. So when there is an excessive amount of bilirubin within the circulatory system, leads to development of a condition which is called jaundice, which is characterized by excessive or deposition of excessive amount of bilirubin within the skin and mucous membranes of the body. Okay, so jaundice in general can be classified into 3 main groups. The first one is called prehepatic jaundice. The second one is called hepatic jaundice, and what we have a post-hepatic jaundice. So the post-hepatic jaundice, okay? يعني بشويش عم باس ما كان red blood cell بو أني كإنجليز باش تناقي red blood cell جياني يعني لايف سايكل red blood cell محدودة تقريبا 120 روجاجي ودواء أول شيء بيبي لايسيسك على حالة فيزيولوجي نورمال لحالة آسايا شيء بيت لايسيس بيت كشيء بويا شيء دروس بيت هيموغلوبين ريليز بيت إنه ماكروفيج يعني لناو سيركيوليتري سيستم دواء شيء بسريت أبتيك كريت ويعني هلنا ماكروفيج أقربو شيء أقربو بيليروبين وكاتك اللي يفلي بالروبين لناو سيركيوليتري سيستم زيادة كلناو بلد وأم حالة الأنجامي شو بالأنجامي ويك بريكي زول لبلد ل RBC لايسيس بحور هو كاركاني هيمولايسيس وأبيته هو ويك أم برزول لبرلوبين نتوان ريت هاندلين بكري ولا لقي جگر ولا لقي كلني سيستم بكري تدروا وأبيته هو شيء أبيته هو كلناو أورجانيكاني لشها ديبوزيشن كبنيشت وبتايبتي لسر أورجانيك وكو بيست يعني ميوكاس ممبرين بعسانية تواني ببين الدرك كبير وأم حالة بيوتي جاندس أوكي وهو كاري جاندس سي هو كاري سلكي هي يعني نكو كاري يعني سرچاوي دروزبوني جاندس سي سرچاوي سلكي هي كم يعني بيوتي بري هيباتيكا دو هم يعني هيباتيكا. So what is the hepatic jaundice? Prehepatic jaundice, sorry. Prehepatic jaundice is mainly due to excessive hemolysis within the circulatory system, and this hemolysis might be related to the abnormalities or hereditary or congenital abnormalities of the red blood cells, or it might be extracorpuscular abnormality. It means the factors which are leading to lysis of the red blood cells came from outside of the cell, such as antibody or antigen-antibody interaction in the case of erythroblastosis fetalis. Then what we have sometimes of parasitic infection, some bacterial infection, and sometimes some type of the drug also might lead to excessive hemolysis within the circulatory system. Then what we have the second type of jaundice, which is called hepatic jaundice. It means what when you say hepatic, it means that the defect is directly related to the liver, such as what we have liver cirrhosis, liver cancer, or it might these types of, let us say,
liver cirrhosis or liver cancer might be related to what? To excessive alcohol intake and some toxins such as aflatoxin also might lead to what? To liver cancer or liver cirrhosis. And also what we have some viral infections is quite common, such as hepatitis viruses. Also, all of these factors might lead to what? Lead to the damage or let us damage or it might affect the function of the liver. When the liver is affected, so the bilirubin cannot be excreted in a normal way. So this lead to what? Lead to the accumulation of bilirubin within the circulatory system, and then it might be deposited within the especially the organs of the body, including the skin and the mucous membrane. Then what we have this third part type of jaundice, which is called post-hepatic jaundice. It means what? The defect is related to the structure which are below the level of the liver, or which are not, it is not directly related to the function of the liver, such as what when there is an obstruction of the bile canals and canaliculi within the you know what I mean by bile canals and canaliculi. The bile is formed within the liver by the hepatocytes, so it can be transported through the different types of canals until it gets what? It gets to the gallbladder, or accumulate within the gallbladder. When there is a defect or an obstruction in the path of bile, this lead to what? Leads to the accumulation or retention of the bilirubin within the circulatory system. The most common causes of post-hepatic jaundice is a gallbladder stone. When you have a, let's say, stone within the gallbladder, it also lead to what? Lead to the obstruction, or it can lead to what? To preventing the bile flow, and this might lead to what? Lead to the accumulation of the bilirubin within the circulatory system. Also, sometimes we have a specific type of tumor or cancer within the GIT or within the near to the pancreas or other structures. This lead to what? Lead to the obstruction of the bile canals. And also some types of parasitic infection such as fasciolosis or fasciolosis. This parasite is not quite common in human, but occasionally might infect it or infest human beings. This lead to what? Lead to the obstruction of what? Of the bile flow, and as a result of this, the bile or bilirubin can be accumulated within the circulatory system and lead to what? It might lead to jaundice. کەواتە ئێستا چیمان هەیە؟ هیپاتیک جۆندس ئەمە پەیوەندی بە شیبوونەوەی خڕۆکانی سوورۆ هەیە لە ناو خوێنە بە پەرکەمێتێکی زۆر بەهۆی کێشە لە سرەکچەی ڕێد بلەد ئاربیسیە وەکو لە حاڵەتی تەلەسیمیا و سکەڵسەڵ دزیز یا هەرو کارێکی کە هەیە و هەنێ حاڵەتی پاراسیتیک ئینفێکشنمان هەیە کە ئینتراس سلولر parasitic infection کە ئەفێکی ئاربیسیەکە و هەنێک بەکتریال ئینفێکشن سڤیر بەکتریال ئینفێکشن ئۆسۆ ئەمە ممکنە بێتە هۆی چی؟ بێتە هۆی هیمۆلایسیس و هەنێ حاڵەتی تۆکسین یان درەگ ئەمانش ممکنە بێتە هۆی چی؟ ئەکسێسیڤ هیمۆلایسیس و کاتێککە بڕێکی زۆر لە حەدی خۆی هیمۆلایسیس ڕۆدا بلێروبین زۆر ئەبێت و ئەبێتە هۆی چی؟ جۆندس. و هیپاتیک جۆندس ئەمەیان پەیوەندی بە دیفێکت لە سترەکچەری لە فەنکشنی لیڤەر هەیە بە هۆکو چیمان هەیە وەکو سیرۆسس یان کانسەر تەشەمۆعی جگەر کە بێتە وشکەڵاتنی جگەر یا بۆ نمونە هەبوونی کانسەرێک لەکوێ لە لیڤەرە
و ئەمانیش بە تایبەتی زۆر جار هەم سیرۆسس و کانسەر زۆر جار بەهۆی خواردنەوەی بڕی زۆر لە ئەلکۆهۆل ڕوو ئەدەن هەنێک تۆکسین هەیە کە لە خواردنەوە میتونێت تۆ وەری بگری وەکو ئەفلاتۆکسین دووبارە دەمج لە جگەر دروستەکە و هەنێ حاڵەتی ڤایرۆسی شەیەوە زۆر کۆمۆنیەوە ئەزانوەکو هیپەتایتس ڤایرۆسەکان کە بێتە هۆی دەمج لە چی لە لیڤەر و ئەم هەر حاڵە هۆکارە بێتە هۆی ئەوەی کە فەنکشنی لیڤەر کەم کاتەوە بە دەرەنجام بیلیڕۆبین بە ئاسانی ناتوانێت لە ڕێگەی بایەڵەوە بکرێتە دەرەوە و چی ئەبێت و ئەکیوملیشنەکەی لە ناو چی لە ناو سرکولەتری سیستەم لە ناو بڵاد و ئەبێتە هۆی دیپۆزیشنی و ئەبێتە هۆی جاندس و حاڵەتی سێهەمیان کە پۆسیپاتیک جاندسە ئەمە زیاتر پەیوەندی بە چیوە بە پەیوەندی بە ئۆبستراکشن هەیە لەکوێ لە بایەڵ کەناڵێتتر کەناڵی کوولایەکان ئەوانەی کە باڵ دروستەکەن باڵ هێن لە خوارەوە لە هیپاتۆسایت دروستە بێ و دوایەوە بە کەناڵی بچووکێتە خوارەوە یا بۆ من لە باڵدەکت خۆی لە ئەم دەکتە گەورەی کە هەمانە ئۆبستراکشن ڕوو بدا یا بە هەر هۆکارێکی تر بێت لە ناو لە ئێرە لەم پارتی لە last or the end of the باڵدەکت چی هەبێت ئۆبستراکشن ڕوو بدە زۆر هۆکاری گیرانی ئەم کەناڵانە بەهۆی چوە ڕۆدەن زۆر جار بەهۆی هەبوونی بەردی زراوە گۆڵ بلەدر ستۆن و هەنێکیان بەهۆی هەبوونی کانسەرێک تومەرێک لە شوێنێک لەم شوێنانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە گەشە ئاکات گەورە ئەبێ زەخرەکە لەسەر کەناڵەکە ئۆبستراکشنەکە و هەنێ حاڵەتی بۆ نەپاراسیک ئینفێکشنیش هەیە کە لە خۆی لەناو ئەم کەناڵانە ئەژی و ئەبێتە هۆی چی کە لە کاتی گەشەکردنی بێتە هۆی ئەوەی کە گەورە ئەبێت ئۆبستراکشنی کەناڵەکە ئەکات و ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بایە لە ناو بگەڕێتەوە بۆ ناو بڵات و لە بڵەتدا چی بێتەوە کۆبێتەوە. Anemia. Anemia, it means deficiency of hemoglobin. What do you mean by deficiency? It means the amount of the hemoglobin within the blood is reduced as a result of what? Of either too few red blood cells within the circulatory system or little amount of what? Of hemoglobin within the cells. And based on the cause of the anemia, we can say if the hemoglobin deficiency is related to what? To the number of the red blood cells or what? Or the amount of what? Of hemoglobin. Or it might be related to what? Both of them. Okay? So the first cause of the anemia is blood loss anemia. We have, as you know, we have two types of blood loss. We have, let us say, chronic blood loss, such as this type of the blood losing anemia is related to what? To the chronic bleeding, such as having an ulcer or a lesion within the internal organs. So, or in some cases of what? Of clotting disorders or hemostasis disorders might lead to what? To chronic blood loss anemia. The second type of blood loss is acute blood loss, such as in the case of car accident. So also this might lead to what? To the reduction in the number of what? Of the circulated red blood cells. The second cause of the anemia is called iron deficiency anemia, or this is due to what? Due to the low iron intake and abnormalities in the iron absorption and metabolism. So iron deficiency anemia is characterized by development of what? Of macrocytic hypochromic anemia. What you mean by macrocytic means the cells became smaller in size, and hypochromic it means they contain less hemoglobin. So macrocytic hypochromic anemia. So you can recognize the iron deficiency or differentiate the iron deficiency anemia from the rest of the anemia by having such a kind of property. And
third cause of anemia, or third type of the anemia, is called B12 and folate deficiency anemia, or B12 or folate deficiency anemia. Inadequate amount of folate and vitamin B12 in the diet is the usual cause of B12 and folate deficiency anemia, because our body might not be able to store a high amount of folate and B12. So it is mainly related to the source of the vitamin B12 and folate. So the deficiency of these vitamins is associated with another type of or it can be manifested as a macrocytic hypochromic anemia. Look, in the case of iron deficiency anemia, what we said microcytic hypochromic. But here, what we have macrocytic. So it means the red blood cells might have a larger size in compared to the normal cells, but with traces or less or a small amount of hemoglobin. So the B12 and folate deficiency anemia is characterized by macrocytic. It means larger cells with the hypochromic few or a small amount of hemoglobin. So the absence sometimes especially B12 deficiency anemia is related to the absence of intrinsic factor. Intrinsic factor is a factor which is released by specific cells within the stomach. So when we get to the GIT physiology, I will explain the cell in detail. So the absence of intrinsic factors or factor, which is released by the parietal cells of the stomach, also leads to the development of B12 deficiency anemia, as it is involved with the intrinsic factor is involved with the absorption and prevent its lysis in acidic environment of the stomach. So when the vitamin B12 get into the stomach, it can directly bind to the intrinsic factor, and the intrinsic factor prevent its lysis by the acidic environment of the stomach. And when it gets into the small intestine, it is absorption. So the vitamin, in the presence of the intrinsic factor, the bioavailability of the vitamin B12 is higher in compared to the presence of the vitamin B12 without binding to the intrinsic factor. دیسانەوە بۆ ئەو خوێنکاری کە بە کوردیانە باشەکەینەوە ئەنیمیا چێ بریتە پێویستە کەم خوێنی لە زمانی کوردیا بەهۆی کەمی هیمۆگلۆبینە بێت لە ناو بڵەدا و دوو هۆکاری سەرەکی هەیە. یەکەمیان و ئەم دوو هۆکارە بەنی ئەکرێ پێکەوە ڕوو بدەن، ئەکرێ بە جیاجیا هۆکارەکانی کە جیاوازی هەبێ بۆ تووفی و ڕەت بڵ سێڵز کەمێتێکی کەم لە RBC ناخوێن و 2 لیتل هیمۆگلۆبین in the cell. یا بۆ منە کەمی یا سێڵەکان کەمە بنەوە، RBCەکان کەمە بنەوە، یاوەتانی هیمۆگلۆبین کۆنتێنتەکان کەمە بێت، یا هەردووکیان پێکەوە ممکنە ڕوو بدەن. یەکەم حاڵەت کە هەمانە بڵەد دووز ئەنیمیا بەهۆی بڵەد دووز دوو تایپی هەیە، یاوەتانە شێوەی کرۆنیکە بە شێوەیەکی درو درێژ مزمین تۆ بەردەوام خوێن لە دەسەدەی بەهۆی ماینەر ئینجری برینی بچووک لە ناو GIT یا لە بەشەکانی تری لەشت کە یا بەهۆی چیەوە بەهۆی حاڵەتی هیمۆفیلیاوە دیسئۆردەرێکە کە خوێن بە ئاسانی کلۆت نابێ، یاوەتانە بە شێوەی ئاکیوت بڵەد دووز ئەنیمیاتەیە کە ئەمەیان وەکو بۆ منە کاراکسیدنتێک ڕوئەدایە بڵێتێکە بەهۆی حاڵدێ لەو حاڵەتانەوە چێ بێت تۆ کەمێتێکی زۆر لە چی لە RBC لە دەسەدەی لە ماوەیەکی زۆر کەمە. دوو هەم تایپیان ئایرن دەفیشنسی ئەنیمیایە، هۆکارەکەی بەهۆی چیەوە بەهۆی کەمی ئایرنەوە هەیە ئینتەیکەر یا لە خواردن یا لە ئەبزۆرپشنی مێتابۆلیزم
ڕوئەدانی کاتێککە تۆ ئاستنەکە وەرەگری چۆن ئەبزۆرشنی بۆ کلنتێسم چوانە گوێزرێتەوە تەبان پرۆسی گواستنەوەی ئارن پرۆسێکی زۆر very sophisticated process and can be regulated or affected by different factors and transporters. Okay, so ئەبێت ینی بەهۆکاری گواستنەوە یا مەتابۆلیزمی ئایرن ممکنە ڕووبدا دیفێکتی تیا هەبێت و ئەم جۆرە لە ئەنیمیا بەهۆی شێوێ بەهۆی پێی ئەوتێت ماکرۆستیک هایپۆکرۆمیک ئەنیمیا ینی سێڵەکان بچووکە بنەوە لە حەزمیان لە حاڵی ئاسایی و هیمۆگلۆبین کۆنتێنتەکەشیان چی بێتەوە کەمە بێتەوە تو ئەتوانین بەمە بیناسیتەوە جاگێتەوە لە چی لە تایبەکانی تری ئەنیمیا حاڵەتی سێهەمان پێوتە بیرچوێڵە وەرفۆڵی دیفیشنسی ئەنیمیا ئەمەیان بەهۆی چیوە ئەبێت بەهۆی بە زۆری بەهۆی کەمی فۆڵیت یا ڤایتامین B12 هەیە لە خواردنەکانمانە چونکە ئەمە لەش ناتوانێت بە شوێکی زۆر وەکو ئاسن ڤایتامین B12 لەگەڵ فۆڵی تا خەزم بکاو بەکاری بێن لە حاڵی دیفیشنسیە کاتێک کە سۆرسەکەی کەم بوویەوە ئەبێتە هۆی ئەم حاڵەتە و ئەم ئەبێتە هۆی چی هۆکارەکەی چی هۆکاری بڵێن ماکرۆستیک هایپۆکرۆمیک ئەنیمیا ئەمە زۆر سێڵەکانی لە باتیوی بچووک بنەوە حەزی سەڵەکە گەورە ئابێت و دوایەوە هایپۆکرۆمیک ئەبێت ینی هیمۆگلۆبین کۆنتێنەکەی کەمە کاتە و هۆکارێکی تر بێجگە لە سەرچاوی خواردن ممکنە بەهۆی چیوە بێ بەهۆی ئینترنسیک فاکتۆرەوە بێ ئەم فاکتۆرە لە هەنێ سێڵە دروست ئیفرازەکەی لە ناو گەدە و سێڵەکانی گەدە کە ئەم ئینترنسیک فاکتۆرە ئیفراز دەکەن پیان وتێت پاریتال سێڵس کاتێک گەشتینە فیزیۆلۆجی ئەندامی هەرس ئەو کاتە باسی دووبارە باسی ئەم سێڵاکەینەوە و ئەبێتە هۆی چێبێتە هۆی ئەوەی کە تەبان ئینترنسیک فاکتەر لەگەڵ ڤایتامین B12 یەکە گرێت کە یەکی گرت دوو ئەدڤانتجی هەیە یەکەمیان ئەوەیە ناڵێت لە ناو ترشەڵۆکی گەداشی بێتەوە دووهەمیان ئەوەیە کە یارمەتی ئەبزۆرشنی ئەدا لەیکو لە سمۆڵ ئینتێستینە ئەگەر هاتوو ئینترنسیک فاکتەر نەبوو یا دیفێکتی تیا هەبوو ئەو کاتە چی بێتەوە بە ئاسانی ئەبزۆرشنی بۆ ناکرێت و بێتەوە هۆی دیفیشنسی فۆڵیت دیفیشنسی. So another type of anemia is called aplastic anemia, or the cause of the anemia is related to the bone marrow. This type of the anemia is caused by the bone marrow failure. So it means the bone marrow might not be able to produce the red blood cell or the blood cells in general as usual. Okay, so depression of bone marrow may be associated with different factors such as excessive X-ray exposure, certain chemicals such as benzene, also benzene intake might lead to development of or suppression of the bone marrow to produce what? The blood cells. And some drugs such as chloramphenicol. Chloramphenicol is an antibiotic, so it has been prescribed by the doctors to treat some types of bacterial infection, but because of this side effect, which is very severe, it has been banned and it is not prescribed anymore. So the fifth type of the anemia is called hemolytic anemia. Hemolytic anemia is a disorder in which red blood cells are disrupted or destroyed at an excessive rate. If you remember when we explained jaundice, what we said one of the types of jaundice, especially the prehepatic jaundice, we said it is related to what? To excessive hemolysis or excessive destruction of what? Of the red blood cells. So excessive hemolysis might be caused by different factors. Some of them are called intrinsic or intracorpuscular abnormality, means the defect is related to the red blood cell structures, such as thalassemia, sickle cell disease, or other
hereditary types of uh, hemolytic anemia. So the second type of, or the hemolytic anemia, might be related to the which is called extracorpuscular abnormalities. So it means the hemolysis is due to what? Due to the some factors or some agents which are come from the outside of the cells, such as infestation or infection with a specific type of parasitic infection, intracellular parasitic infections, and uh, or it might be due to what? To the antibody antigen reactions in the case of what? Of um, uh, blastocystis fetalis, or uh, uh, what you call it by or the hemolytic disease of the newborn. Okay, so we have different types of hemolytic anemia, as I said. Some of them are related to the red blood cells themselves, or the others might came from outside of the cells. Okay, so دوو جۆری کەی ینی ئەمە چوارەم جۆری ئەنیمیا بریتە لە پلاستیک ئەنیمیا. ئەمە بەهۆی چیوە بێت؟ بەهۆی کێشە ئەبێ لە بۆن مارۆ کە یاوەتانە تەنها لینیەجی RBC ئەگرێتەوە، ڕێد بڵەد سێڵ دیفێکتی تێکەوێت، یا ئەوەتانێت چی ئەبێتەوە؟ پان سایتۆپینیا ڕوەدانی بنمونە هەموو سێڵەکانی RBC ئەگرێتەوە، تەنانەت پلێتلێت و لیوکۆسایتیش ئەفێکتی پێەکرێت، و ئەمە دیپرێشن مشینە بەهۆی هۆکاری زۆرێکی لە هۆکاری کە هەمانە، بۆ ئەکسپۆژەرێکی زۆرە بە ئێکسڕەی، یا بۆ نمونە بەهۆی هەنێ مادەی کیمیایی و ممکنە ببێ هۆی ئەپلاستیک ئەنیمیا وەکو بنزین، یان بەهۆی هەنێک لە درەگەوە ڕوئەدات وەکو چیمان کلۆرامفینیکۆڵ کە ئەنتیبایۆتیک کاتی خۆی بۆ تریتمنت لای دکتۆرەکانەوە ئەنووسرا بۆ هەنێ بەکتێریال ئینفێکشن، بەس بەهۆی ئەو ساید ئیفێکتەوە لە بازاڕەکانە قەدەغە کرا. و جۆری پێنجەم لە ئەنیمیا پێوتێت هیمۆلایتیک ئەنیمیا. ئەمە ئەگەر بیرتان بێ باسی جۆندسمان کردوتمان یەکێک لە تایپەکانی جۆندس بیت پری هیپاتی بوتمان بەچووە ڕۆدا بەهۆی ئەکسسیڤ هیمۆلایسیسەوە. طبعاً هیمۆلایتیک ئەنیمیا بەهۆی ڕەپچەر و لایسسی RBCەکان و ڕێدا بە شێوەیەکی زۆر، بە شێوەیەکی زۆرتر لە حاڵەتی ئاسایی، و ممکنە دیفێکتەکە بەهۆی گۆڕان بێ لە سترەکچەری RBCەکە، دیفێکت خەلەل بێ لە سترەکچەری پێکاتی RBCەکە، وەکو حاڵەتی تەلەسیمیامان هەیە یان سیکڵ سێڵ دزیز، و یان ئەوەیە کە حاڵەتەکە پەیوەندی بە چیەوە هەیە؟ بە دەرەوەی RBCەکە، فاکتەرەکانی بنەوەی لایسسی سێڵەکە لە دەرەوەکو لە حاڵەتی ئەوەی کە هەمانە لەلەین هەنێک مناڵ هەیە کە بۆ نمونە RS فاکتەری دایک و باوەکە پێکەوە ناگونجێت، ئەو ئەبێتە هۆی چی؟ بێتە هۆی ئەوەی کە RBCەکانی لانی ئەنتیبەدی ئیمیون سیستەمی دایکەکەەوە ئەتاک بکرێت، و بێتە هۆی چی؟ بێتە هۆی ئەکسسیڤ لایسسی چی؟ RBCەکان، و دیستوە بڕێکی زۆر لە چی؟ لە لایسس ڕۆدا لە هەمان کاتە. یا ممکنە هەنێ حاڵەتیمان هەیە بۆنە پاراسایتیک ئینفێکشنێکمان هەبێ، ممکنەکە پاراسایتەکە ئینتراسێلولەر پاراسایت بێت ناو RBCەکەەوە، بێتە هۆی چی؟ لایسی. In opposite to that of anemia, we have another condition which is called polycythemia. Polycythemia is an increase in the total number of erythrocytes. So the number of the erythrocytes is increasing, okay? So which is usually manifested itself as what? As a raised hemoglobin concentration
and or Peyke cell volume, both of them, both the hemoglobin concentration and Peyke cell volume for about 30% more than the normal ranges. If you have a look at this figure here, what we have here, this is referring to what to the polycythemia. So the Peyke cell volume is usually elevated. It is we have a traces of what of plasma in compared to what to the height of what of the hemoglobin or red blood cells. Sorry. So this one is the is anemia. So if you have a look, there is a traces or a few amount of what of the Peyke cell volume in compared to what to the plasma. So this is a normal one. So in the case of let us say in the normal cases, so the Peyke cell volume is what uh, uh, is near to the height of what or the height of the Peyke cells or red blood cells is nearly has the same height as the plasma. Okay, but if you have a look here, what we have a high column of the Peyke cells with the trace of what of the plasma. يعني حالتي بوليسايسيميا چۆن جاکەیتەوە لە حاڵەتەکانی تر جیاوازنی بە پێچەوانەی حاڵەتی ئەنیمیاوەیە لە حاڵەتی ئەنیمیا وتمان هیموگلوبین کەمە بێتەوە بەهۆی کەم due to what to the reduction in the number of the cells or reduction in the level or the concentration of the hemoglobin within the cells. But يعني لە حاڵەتی پۆلیسایسیمیا چی ڕوئەدا بە پێچەوانەی ئەوە ڕوئەدا ئەم hemoglobin concentration زیاد دەکات و Peyke cell volume چێکا زیای نەمبەری سێڵەکانی چێ بێتەوە زیاد دەکات و ئەم حاڵەتە بە تایبەتی ئەو تێ پۆلیسایسیمیا ئەگەر هات و نسبەی زیادکردنەکە تقریبا لە 100 تا 30 حاڵەتی نۆرمال بوو ئەو کاتە پێوتێت چی پێوتێت polycythemia. طبعا we have different types of polycythemia, but I think we don't have time to go through each of them. So basis and the types of polycythemia is, or they can be classified basis on it is cause. We have, for instance, relative polycythemia, absolute polycythemia, polycythemia vera, and we have different types. So we don't have time to go through each. So now I'm going to start with the white blood cells. So another type of the circulated blood cells is the white blood cells, or what you call it by leukocytes. Normally there are only about 4,500 to 11,000 cells per microliter of blood, similar to that of the red blood cells. White blood cells also are derived from where? From the pluripotent hematopoietic stem cells. The pluripotent hematopoietic stem cells are partially committed hematopoietic stem cells, so they can produce different types of the blood cells, including white blood cells. So as we said here, the white blood cells also similar to that of the red blood cell and platelets are derived from the same progenitor cells, which is called pluripotent hematopoietic stem cells of the red bone marrow, under the regulatory effect of colony stimulating factors. If you remember, when we explained the process of hematopoiesis, what we said we have different types of hormones or signals. Each of these signals is responsible for what? For stimulating of the pluripotent hematopoietic stem cells to become red blood cell, white blood cell, or platelet. So in the case of the red blood cells, what we have erythropoietin. Erythro, it means red blood cells. So erythropoietin. So when erythropoietin binds to the receptors on the surface of pluripotent hematopoietic cells, it induces the pluripotent hematopoietic cells to produce what? Erythrocytes. But in the case of the white blood cells, what we have this factor or this hormone, which is called colony stimulating factor.
So when the colony-stimulating factor binds to the receptor, its own receptors on the surface of pluripotent hematopoietic stem cells, it directly stimulates them to produce what? To produce white blood cells. Okay, so an increase in the number of white blood cells above 11,000 cells per microliter is called what? Increase is called leukocytosis. So leukocytosis is an increase in the number of what? Of circulated white blood cells. And then what we have another clinical condition which is called leukopenia. Leukopenia, it means what? It means reduction. So leukopenia is a reduction in the number of the circulated leukocytes with the circulatory system. So penia, reduction, cytosis, it means what? Increase. So when anytime when you see such a kind of apexis, which is called penia. Penia, it means what? A reduction, and cytosis means what? Increase. So leukocytosis, increase in the number of the white blood cells. Leukopenia, reduction in the number of what? Of the circulating white blood cells. كاتس YBC جۆرێکی تری لە سێڵەکانی خوێنە وەکو RBC و پلێتلێت تقریبا ئەمان 4500 بۆ 11000 سێڵمان هەیە لە ناو هەر مایکرۆلیتەرێکی بڵەدا و لە هەمان سەرچاوەی وەکو چۆن RBC دروستە بێ لە پلوریپۆتێنت هێماتۆپۆیتیک سtem سێڵەوە دروستە بێ ئەم سێڵە تایبەتە بە دروستکردنی جۆرەکانی بڵەت سێڵ لە ناو سێکولێتەری سیستەم بەڵام لەژێر ئینفلۆنسی چیا ڕوودارە کۆلۆنیسیمەتین فاکتەر کە ئەمە حاڵەتی RBC وتمان بەو شێوە ڕۆدات ئریثرۆپۆیتین و ئاکات کە پلوریپۆتێنت هێماتۆپۆیتیک سtem سێڵەکان ببێ بە RBC بەڵام کۆلۆنیسیمەتین فاکتەر وا ئاکات کە pluripotent hematopoietic cell differentiation ببن بە چی ببن بە white blood cells. And also what we will explain this later. You have thrombopoietin. So when thrombopoietin induces pluripotent hematopoietic stem cells, it induces the cells to become megakaryocyte or platelets. So we have the white blood cells are characterized by having different features. The first one is called diapidiasis. Diapidiasis, it means what? Pedia, it means they can produce a, let us say, projection or food-like projections, so they can move. Okay, so the second property of the white blood cells is amoeboid movement. So amoeboid, it means they can move just like amoeba. Amoeba is a protozoa, so amoeboid movement, so they can crawl in or they can move between the tissue cells to fight infection. So the third property of the leukocytes or white blood cells is called chemotaxis. So it means what? They can be attracted to the site of infection. So it can be attracted to the site of the infection or inflammation in response to what? To some factors which are called chemoattractive factors. So chemoattractive factors such as what? Bacterial or viral toxin. So we have bacterial toxins or viral, let us say, structures or viruses. So bacterial toxin or virus. So we shouldn't say viral toxin because normally viruses don't have toxin. So bacterial toxin and viral structures. So any of these factors may attract leukocyte or attract leukocyte to the site of to the infection. Or what we have at the site of, let's say, an injury or infection, we have degenerative products of the inflamed tissues. So normally the cells are undergoing the lysis, and the cell does lead to what? To the release of the structural contents of the cells, and these structures may act as chemoattractive attractive factors.
Also, the leukocytes, another type of the chemoattractive factor is a complementary complement complexes. I'm quite sure when you took your lectures about immunology, you almost have an information about the complementary system. So we have complementary system. They are, let us say, they are cascades of immune system. They can enhance the process of or they can enhance the process of fighting against it, microbes or the other factors. Okay, so the last property of the leukocytes is called what is called phagocytosis. Phagocytosis means what? The white blood cells having the ability to engulf and destroy the foreign agents, or let us say the such as bacteria, virus, or the other particles or molecules, or the lysed cells at the site of injury or infection. So phagocytosis, having ability to engulf and destroy the foreign agent. So يعني بشويش عام كباس ما كذي كبروبرتي وايد بيسي بشويش عام شيء دا بيدياسيا بيديا it means معناه شيء معناه توانك جند بيدروس بكاتو بأساني بزوله ئەمی بۆی موڤمنتت هەیە ئەنی بە شێوەی ئەمی بیاتوانێت لە بینی تشوەکانی سێڵا بەم شێوەی سکویزی نەکات و دوای ئەتوانێت چی بکات بە ناو تشوەکانە بگەڕێ بە دوای ئینفێکشنە کیمۆتاکسسی هەیە ینی ئەتوانرێت لە شوێنێکەوە بڕوات بۆ شوێنێکی تر بەهۆی چیەوە بەهۆی ئەوەی کە بەهۆی بڵاوبوونەوەی ئەو فاکتانەی کەوا ئەکات سەلیم کیمۆتاکسس ینی کیمۆتراکتیڤ فاکتەر ئەوەیە وەکو مەسەجێک ینی کاتێککە ئینفێکشنێک یا ئینجریەک لە شوێنێک ڕوئەدا بەهۆی بۆ نمونە کۆمەڵێک فاکتەرەوە ئاکا کە چی بێت کە بڵەد سێڵەکان چی بکەن بچن بۆ شوێنی ئینفێکشنەکە یا شوێنی برینەکە وەکو چیمان هەیە وەکو بەکتریال تۆکسین لەگەڵ ئەوە نەنووسرایە bacterial and viral toxins. So bacterial toxin and viral structures. Okay, yani hani jar بەهۆی ڤایرسێکەوە کە ئینفێکشن ڕوو ئەداوە ئاکا کە بەکتریاکە ڕابکێش یا بۆ نە بەکتریال تۆکسینێک ینی بۆ نمونە هەنێ بەکتریا توانێت تۆکسین دروستکات بۆ ئەم تۆکسینانە بێتە هۆی ئێوسە چاوەی ئەوەی کە کیمۆتراکتیڤی وایت بڵەد سێڵەکان بکەن. دوای ئەوە چیمان هەیە degenerative products of inflamed cells. ئەنجار کاتێک کە سێڵەکان بڕونە وایت بڵەد سێڵێدە کە فایتی ئینفێکشنەکە خۆی لایسسەکات لایسسی کرد و ئاکات کە هەنێک لە سترەکچەری سێڵەکان یا ئەو سێڵانی کە لەو شوێنە خۆیان لایسسەکەن وا بکات کە وایت بڵەد سێڵ ئەتراکت بکات کۆمپلێکس ئەمەش ئەزانیەوە کۆمپلیمنتەری سیستەم بەشێکە لە ئیمیون سیستەم و کاتێک کە وەکو کۆمەڵێک کاسکەیدن لە ناو سەکەی سیستەم هەیە کە باندینەکەن یەک بە دوای هیری ئەکتیڤەکەن کۆمپلێکسێک دروستەکەن ئەم کۆمپلێکسە دوجار ئەتوانێت چی بکات وەکو کیمۆتراکتیڤ ئەیجنت ئیش بکات و لە وایت بیسی ئەتراکتکە بۆ سایتی ئینفێکشن و دوا پرۆپەرتی وایت بیسی بریتە لە فاگۆسایتۆز یعنی توانێت قودانی پارتیکڵێک یا ڤایرسێک یا بەکتریایەک یا دێت سێڵێکی هەیە و ئەتوانێت چی بکات لایسیسیشی بکات دوایەوە کە قوتی ئەدات چیەکات شی ئەکاتەوە سێڵەکە شی ئەکاتەوە بۆ ئەوەی کە لە ناوی بێت. We have different types of the white blood cells and they can be classified into two main groups. The first one is called granular leukocytes. So they are called granular leukocytes because the cells normally contain granules within the cytoplasm. We have, let us say, granules within the cytoplasm of the cell, so they are called granulocytes. And then what we have another class or type of leukocytes are agranulocytes. So it means they don't have granules within the cytoplasm, such as monocyte and lymphocyte. But actually, these cells might have granules, but
Why they are called agranulocytes is because um, when these cells have been characterized and recognized at first, when they are checked under microscope, they found granules within the cytoplasm of eosinophil, neutrophil, and basophil, especially when they are properly stained. But they couldn't find any granules within the cytoplasm of monocyte and lymphocytes. So they classify them as granulocytes for eosinophil, neutrophil, and basophil, and agranulocytes for monocyte and lymphocyte. But actually, if you check the cells under electron microscope, even monocyte and lymphocytes might contain what granules. Okay, so let us say we have granulocyte and agranulocytes. Granulocytes are or include what? Eosinophil, neutrophil, and basophil, while agranulocytes include what? Monocyte and lymphocyte. يعني دو جورمان هي granulocyte granule ناو cytoplasm مكان يعني هي eosinophil neutrophil basophil agranulocyte وكو monocyte lymphocyte كgranule ناو cytoplasm يعني بەڵام خۆی مۆنۆسایت و لیمفۆسایت شەکرێ گراونی تیاێ بەڵام کە یەکەم جار ئەم سڵانە دۆزراونەتەوە و ستین کراون لە ژێر مایکرۆسکۆپا دەرکەوتووە کە مۆنۆسایت و لیمفۆسایت گرانول ناو سایتۆپلازمیان لێ بۆ پیاوتراوی پیاوتراون granules. So let us start with the explanation of granulocytes. The first and the most common type of agranulocytes is neutrophil. So neutrophil make up about, let us say, make up 60 to 70% of the circulated leukocytes, and it is characterized by having a multi-lobed nucleus, which are joined by what? By a thin strand of chromatin. So just bear with me why we are saying thin. So this property can be used to differentiate the multi-lobed nucleus with a thin strand of chromatin can be used to differentiate neutrophil from the rest of the white blood cells. So it has multi-lobed nucleus which is connected by what, or which are connected by a thin strand of what, of chromatin. So the neutrophil normally is more likely to have 3 to 4 lobes. For this reason, it is known as polymorphonuclear cells. So polymorpho, it means it has different shapes. Okay, different. So it sometimes has 3, 4. So it is polymorphonuclear cells. So another property of the neutrophil is it has a small granulus in its cytoplasm. So the granulus is small. So in compared to what, to the other cells, I will explain them later one by one. So what is the function of neutrophil? They are particularly important in fighting against it, especially acute bacterial infection, and this is responsible for removing cell debris through the process of phagocytosis. So neutrophil is a weak phagostic cells, okay, but macrophage is a what you call powerful phagostic cells. So neutrophil can fight against it, bacterial infection, and it can remove debris through the process of phagocytosis. I think we already mentioned neutrophilia. It means what? Or it is just like cytosis. Philia, it means an increase in the number of the leukocytes than the normal range, than the 60 to 70%. While neutropenia, it means what? It means a reduction in the number of neutrophils than the normal range. So penia, reduction, philia is similar to what? Cytosis. So neutrophilia, it means what? Reduction in the number of circulated neutrophils.
Uh, Another type of granulocyte is called eosinophil. So eosinophil normally it only comprises or they comprise 1 to 4% of the circulated leukocytes. We have traces of eosinophil within the circulatory system. They have binucleated cells, the bilobed nucleus, which are connected by a thick strand of chromatin. If you remember, in the case of neutrophil, what we said we have the nucleus or the lobes of the nucleus is or are connected by a thin strand. But here what we have a thick strand. So this property can be used to differentiate the eosinophil from neutrophil. And the granules also, they have a larger granules. Okay, they have larger granulus in compared to the neutrophil. So the granulus is larger. So the neutrophils are particularly important in fighting against parasitic infection. So when there is an increase in the number of eosinophil, it might indicate a parasitic infection. So the first one is they are important in fighting against a parasitic infection. And eosinophil is also involved in reducing allergic reactions by removing precipitated antigen antibody complexes within the tissues. For instance, in the case of a severe uh, uh, immunological reaction or antibody-antigen reaction in the case of tonsillitis or arthritis, the antigen antibody complexes can deposit within the tissues. Sometimes they might be deposited within the structure of the heart. This might lead to what? To the defect in the tissue or in the structure of those organs where the antigen antibody complex is normally deposited. So not normally, is deposited, okay? As a result of a higher um, reactions between the antigens and the antibodies. So eosinophil is one of the cells they have a limited capacity to remove this complex, okay, from the tissues. Okay, so when there is an increase in the number of eosinophil more than the normal range, is called what is called eosinophilia. So it is an increase in the number of the circulated eosinophil. Okay. يعني eosinophilia جوري كتير white blood cell كان تقريبا نسبة كان يكبر 4% ليوكوسايتا كان سوي ليوكوسايتا نيوكليوسەکەی بایلۆبیدا بەهۆی فیکسستانەوە پێکەوە بەستانی ئەم پێکەوە بەستیان بەش ئەستورترە مقانەکەی بە نیوترۆفیل و گرانیولەکان کە تیاتی ناو سایتۆپلازمەکە چییە گەورەتر و فەنکشنەکەی بە تایبەتی کە ئینکریسی نەمبەری یۆزینۆفیل بوو مانای ممکنە ئاماژە بێ بۆچی بۆ پاراسیتیک ئینفێکشن بەهۆی مشەخۆرەکانەوە ئینفێکشنێک بەهۆی مشەخۆرەکان پاراسایتەکانەوە بێت و ئیۆزۆنۆفیل زۆر جار مەسئول لە لابردنی ئەو کۆمپلێکسی کە لە ئەنجامی ئەنتیجین ئەنتیبەدی ڕێکشن ڕوو ئەدات و ئەمە تەبان ئەم لیمیتد کەپەسیتی هەیە توانێت لای بەرێ و ئەگەر هاتوو زۆر لە حەدی خۆی زیاتر بوو ممکن دیپۆزیشن بێت لە هەندێک تیشوواکو لە جوینتەکان هەیە لە هارت یا لە هەر تیشوێکی تا ڕوو بدا و ئەکا بەچی بە سایتی ئینفلامیشن و کێشە دروستەکات بۆ نەخۆشەکە بەڵام یۆزینۆفیل هەندێک لە حەدی خۆی ینی ئەگەر زۆر ڕێکشنەکە کۆنیک و زۆر نەبێ یا بە خێرایی ڕوو بدا چێ بێتەوە ئەتوانێت هەنێشی لابەری یۆزینۆفیلیا چیە حاڵتێکە تیا ژمارەی یۆزینۆفیلەکان زیاد دەکەن لە حاڵتی نۆرمەڵ ئاسایی خۆی و ینی نەمبەرەکەی چی بێتەوە زیاتر بێت زۆر جار ئەمە ممکنە بەهۆی چی ڕوودا بەهۆی پاراسیتیک ئینفێکشنێک ڕوودایا بەهۆی ئەلەرجیک ڕێکشنێکێتە لە هەری ئەنتیبەدی ئەنتیجین کۆمپلێکس کە دروستە بێ دەبێتە هۆی نەمبەری ئۆزینۆفیل زیاد
The other type of eosinophil is called uh, basophil. So they are generally account for under 0.5% of the circulated leukocytes. So they have a U-shaped nucleus or bilobed nucleus with a very large granule. So if you have a look at the structure of these granules, they are very large, and the nucleus of the cell can be hidden under the granules. So basophil can migrate into the connective tissue where they recognize as mast cells. So mast cells are the basophils within the tissues. So basophil is normally circulated within the circulatory system. When it gets into the tissues, so they can be recognized as what? As mast cells. So what is the function of the basophils? They are normally facilitate inflammatory responses by releasing what? Releasing histamine and heparin into the interstitial tissue, especially during allergic disorders such as asthma. So when there is an increase in the number of mast cells, the mast cells is normally they can release what? Release histamine. You might heard about histamine and heparin to the surrounding tissue, and this might lead to what? Leads to uh, some clinical disorders such as asthma. Okay. So يعني بازوفيل بازوري لكو شوكي نيوكليسكي وكو يو شيبه بشوي حيفي يودر اتشيت وجماليان 0.5 يعني دولو بيها نيوكليسكي وجماليان تقريبا 0.5% بلا ليوكوس يعني 200 سيل كاونت بكي ممكن يكسل يعني شي بيت بازوفيل بلا حالتي اسهيه وگرانولەکانی ناوی زۆر گەورن زۆر جان نیوکلسەکە ئەشارێتەوە بەیزۆفیل کاتێک کە لە ناو سەکوری سیستەم ناو بڵەدایەتە دەرەوە بۆ ناو تیشۆکە ناو تیشوکان پێوتێت ماسەڵ و فەنکشنەکەی زۆر جار وا ئاکات کە عملیە ئینفلامیشن خێراتر بکە بەهۆی ریلیزی هیستامین لەگەڵ هیپارینەوە لای ئەم سێڵە دەرەچێەوە ئاکا کە چی بێتە بە تایبەتی لەو حاڵەت کەسانی کە ینی حاڵتی ئەلێرجیان لەگەڵا و کوچیوەکو ئەسما چوێت نسبەی بەزۆفیل زۆر زیاد دەکات و کە زیادی کرد ماسەڵ زیاد دەبێت و دوایەوە بێتە هۆی چی؟ بێتە هۆی ئەم حاڵەت. So the second group of the leukocytes, as you say, we said we have agranulocytes. Monocyte is one of the agranulocyte cells. They are the largest leukocytes and have a large kidney-shaped nucleus. If you have a look at this shape of the nucleus, it has a kidney-shaped nucleus, and they present or represent 2 to 5% of the circulated leukocytes. يعني تقريبا 2.5. The monocytes can travel into the tissues and they can differentiate to macrophage. So macrophage and dendritic cells within the body tissue. So macrophage is a monocyte within the tissues. Okay. So the function of what is the main function of monocytes? Monocytes are powerful phagocytic cells. They can engulf bacteria, old and dead cells. So they are particularly important in combating chronic infections such as tuberculosis and brucellosis. Tuberculosis is a chronic bacterial infection which is mainly affected the respiratory system, and also we have different the other types of tuberculosis also. It can be affected other structure and other organs, but it is a common respiratory disease, or it mainly affected the respiratory system. And we have another chronic bacterial infection which is called brucellosis,
Also, this brucellosis is a bacterial infection. Okay, so when in the case of chronic infections such as tuberculosis and brucellosis, the number of monocytes might increase. Okay, so monocytosis is just like leukocytosis. Cytosis means what increase in the number of leukocytes than monocytes, sorry, than the normal range. Monocytopenia, it means what penia, as if you remember, it is a reduction in the number of the monocytes than the normal range. It is mainly associated with what? With the acute diseases, especially viral diseases, stress and aplastic anemia. Also, in the case of pancytopenia, when all of the cells within the bone marrow is affected, so the number of monocytes also might reduce. So monocyte majority ترى white blood cell كان وجورتين cell nucleus كيوكو شوي كدني هي شوي جورتشيليا بلي أبو شوي وتقريبا دوبو بين cell مان هل لا أو روكس يعني كنا أخوينا هن دوبو 5% يعني شيء بيت كالعادة مونوسايت بي كاتيرا ناو تشو توان ديفرنشيشن كان بون بماكروفيج يعني ديمتاتيك سيل وفانكشن كان زور جار يعني تواناي قداني شي بهزيان هي وتوانن بون من بكتيريا يعني خاني شي مردو يعني خاني شي بتمنكو ار بي سي قود بدن ولي بقى لاي بدن وبتايبتي جرنجن لا بەرەنگاربوونەوەی حاڵەت ئینفێکشنە کرۆنیکەکانە مزمینەکان دێشخانەکانە وەکو حاڵەتی توبەرکلۆسس ئەمە نەخۆشی سیل وەکو نەخۆشی سیل کە بەتایبەت بە زۆری نەخۆشی سیل توبەرکلۆسس پەیوەندی بە ڕێسپارتەی سیستەمەوە هەیە بەڵام لە هەنێ حاڵەتیشا ممکنە ئۆرگانەکانی تر تووشی بن بۆ نمونە ممکنە ئۆڤەری هێلکەدان توش بکە ممکنە کدنی توش بکە ممکنە جگەر بێ ممکنە ئینتێستن بێ يعني ممكن بولمونا بريست بچێت لەوێ چی بکات گەشە بکات و بێتە هۆی دەمز و بڕۆسیلاش دووبارە ئەمیش هەر بەکتێریال ئینفێکشنێکە کرۆنیکن ئەمانە مزمین زۆرە مێننەوە و لەم حاڵەتانە چیە بێتەوە مۆنۆسایت نەبەریان زیاد دەکات مۆنۆسایتۆسس و مۆنۆسایتۆپینیا باس ناکەم لەبەر ئەوەی زۆر باسی سایتۆسس و پینیامان کردووەکە The last type of the agrarian or leukocytes is called what is called lymphocyte. They constitute 25 to 30% of the circulated leukocytes. The lymphocyte is characterized by having a spherical nucleus, which is surrounded by a trace of trace or a small amount of cytoplasm. So this property can be used to recognize or differentiate the lymphocytes from the rest of the leukocytes. So generally, lymphocytes can be divided into two main groups. The first one is called B lymphocyte, and the second one is called what T lymphocytes. T lymphocytes. So we have different types of T lymphocytes, but I removed this, so I forget to remove this bit. It can be further divided into. So lymphocytes also can be divided into what T lymphocytes, into different types of the cells. So I just remove it to save the time. Okay. يعني بۆ لیمفۆسایتیش بە شێوەیەکی عام بە پێی جۆرەکەی فەنکشنەکەی ئەگۆڕێ بیلیمفۆسایتەکان زۆر جامل لە ئیمۆلۆژی خوێندووتانە زۆر پێویستان کە باسی بکەین ئێمە بە ئەنتیبەدی پرۆدەکشن و پلازما سێڵەوە بینێ پێوەتی لیمفۆسایتەکانیش بە پێی جۆرەکانیان فەنکشنەکانیان ئەگۆڕێت. So another type of blood cells is called platelets or thrombocytes. They are small oval or small or
oval fragments or pieces of cells derived from a specific type of cell, which is called megakaryocytes. Megakaryocytes normally break up or defragment or undergo the process of defragmentation to form a small pieces before entering into the circulatory system. Megakaryocyte normally, because of its size, it cannot penetrate or pass through the capillary beds within the bone marrow. So normally, and it undergo a process of defragmentation. It is fragmented into the circulatory system as what as platelets. Okay, so platelets are not intact cells; they are a fragment of cells. Okay, so thrombocytes are normally, or the number of the circulated thrombocytes is normally ranged between 150,000 to 300,000 cells per microliter of blood. Thrombocytopenia, again, penia, it means for reduction in the number of the circulated platelet than the normal range, than below this value. And the normal function of the platelet is they are normally involved with the process of hemostasis. The simplest definition of hemostasis is the prevention of the blood loss. So hemostasis is a process in which the blood loss can be prevented. Okay, this is the definition of hemostasis. So you should differentiate between homeostasis and hemostasis. Homeostasis, it means what? Regulation of the internal environment. But homeostasis. But hemostasis, it means blood. Stasis, it means what? Prevention of of blood loss. طبعا platelet من دووبارە ئەمانش کۆمەڵێک فراگمنتی بچووکن لە ناو بڵەد هەن لە چیوە دروستە بن لە مێگاکاریۆسایت دروست. مێگاکاریۆسایت خۆی حەزمەکەی گەورەی ناتوانێت بچێت ناو بڵەدەوە. پێشەوە بچێت ناو بڵەدەوە چێ کات؟ دیفراگەنی سێڵەکە پارچە پارچای بێت و پارچەکانی بە شێوەی پلێتلێت یەتە ناو سێکولەری سیستەم. ژمارەکەیان 150 نۆرمەل حاڵتی یاسایی 150 بۆ 300,000 سێڵە پێر مایکۆلیتەر و زۆر ریفرێنس ئێستا لە کوردستانی خۆمان ئەڵێن بۆ 400,000 سێڵە ئەوەش هەرە بێت، یعنی 150,000 بۆ 300,000 سێڵ یا 150,000 سێڵ بۆ 400,000 سێڵ ئەتوانی بڵێ نۆرمەڵ ڕەنجەکەی دی پێی سەرچاوەکان ئەگۆڕێ. تhrombocytopenia باسی ناکەن لە بۆ پێش باسی وتمانە پینەماتای ڕێدەکشنیە و فەنکشنەکانی چی ئەوەیە کە پرۆسێسی هیمۆستێستا بەرژارەکە. هیمۆستێسینی منعی لە دەستدانی خوێنەکە بەهۆی ریپێری damaged blood vessel. So the process of hemostasis can be divided into three main stages. The first one is called primary hemostasis. Primary hemostasis. It mainly involves vascular spasm and platelet plaque formation. Vascular spasm and platelet plaque formation. So the second stage is called secondary hemostasis. It includes fibrin formation or blood coagulation. We will explain this later. So secondary hemostasis it includes what? Fibrin formation and blood coagulation. And the third stage is called tertiary hemostasis, also termed fibrinolysis. Tertiary hemostasis or termed fibrinolysis. So I will explain each of these sections one by one. So vascular spasm, it is a contraction of the smooth muscles in the wall of the damaged blood vessels. When there is a damage, the smooth muscles within the wall of the blood vessels directly start contracting. So when
what is the advantage of a vascular spasm? So it reduces the diameter of the blood vessels at the site of the injury, and it reduces what blood flow to the injured site. So it gives the platelets a chance to the platelets to what? To aggregate or to accumulate at the site of what? Of the injury. So vascular spasm, it means what? Contraction of the smooth muscles which are present within the wall of the blood vessels. Okay, so it can reduce the blood flow to the site of the injury. نشي بتوا طبعا هيموستاسيس لسيب قناقه كان برايمري هيموستاسيس كلا فاسكولار سبازم بريدي بلاكفورميشن بداي باس هيك لا معناكي دوهم مرحله في السكندري هيموستاسيس كاما فيبرين فورميشن بلاد كوغوليشن رو ادا داي باسي فيبرين فورميشن بلاد كوغوليشن كي كتشون من بس مانشيا وسيهم قناه بيتي تريشري هيموستاسيس كاما بيتي فيبرينولايسيس وداي باس يكين كفينولايسيس vascular spasm چیه کاتێککە مولێکی خوێن بریندارە بێ ئەو ماسوولکانی سموز مەسڵانی کە لە ناو وۆڵی دیواری بزلەکە هەیە چیەکە دەسەکەن بەچی کرژبوون وەک لە کاتی کرژبوونیانە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە دامیتەری ئارتریەکە کەم بێتەوە کەم بوویەوە مانایە بڵەد کەمتر ئەگاتە شوێنی ئینجریەکە و چانسی زیاترەدا بە پرێتلێت بۆ ئەوەی بە ئاسانی بتوانێت چی بکات ئەکیومولێت بێت لە چی لە سایتی ئینجریەک. What is the platelet plaque formation? We said platelet plaque formation. So normally we just explained vascular spasm. So what is a plaque formation? Normally platelets do not adhere to the endothelium of an intact blood vessels. Look, when there is no injury, so the platelets normally don't have the ability to adhere to the endothelium of the, let us say, intact endothelium of a blood vessels. So, however, when a blood vessel is broken, similar to what we see here, so the collagen fiber, this one, the collagen fiber is normally exposed to the blood that act as a rough surface and activate the platelets. So when the platelets come in contact with the collagen, exposed collagen factors, so the platelets can be activated and they can directly attack or attach to the collagen fibers that lead to what? The adhesion of platelet to the damaged blood vessel and form a mass of what? Of platelets, which is called platelet plaque formation. So when a platelet is bound to what? To an exposed collagen fiber, it releases some factors, so it activates the other or attracts the other platelet to the site, and they can accumulate at the site of the injury, and they can prevent the or they can plug the damaged blood vessel. يعني لحالتي ئاساییە پلێتێ ناتوانێت بنووسێتە ناوپۆشی مولەکانی خوێنەوە بەڵام کاتێک کە تووشی برینداربوونە بێ کۆلاجین فایبەر لە وۆڵی بڵەد ڤزلەکە ئەکسپۆزە دەرئەکەوێت و پلێتێت بەری ئەکەوێت و ئەکتیڤێشنی بۆ ئەکات و بەمەش بڕێکی زۆر لە پلێتێت لەو شوێنە کۆ ئەبنەوە کۆبوونەوە چی دەکەن پڵەگێک دروستەکەن قەدماقەیەک دروستەکەن و ناڵن ئینجری. So what is the coagulation? So the objective of coagulation is to convert the plasma protein, this one, the plasma protein, which is called fibrinogen, into what? Into fibrin. Okay? So into fibrin. Check out any
objective, the main aim or the objective of coagulation is to what? To convert fibrinogen into what? Into fibrin. Fibrin is a sticky protein that adheres to the wall of what? Of a damaged vessel. Fibrin is a sticky protein which is resulted from what? From the conversion of what? Of fibrinogen. So it's a sticky protein which is adhered to what? To the damaged blood vessels. If you have a look here, this is a cascade. So what we have two main pathways in the process of hemostasis. The first one is called intrinsic and extrinsic factors. So it is a very complex process. So I'm not going through it, okay? But what we have here, we have prothrombin. Prothrombin can be activated into what? Into thrombin. So thrombin, what is the function of the thrombin? It activates factor 8, so it's a factor 8, it can be activated, and also it lead to what? Lead to the conversion of what? Of fibrinogen into a soluble fibrin. So thrombin has two functions. The first one is activation of this factor, and the second one is a conversion of fibrinogen, which is inactive form of fibrin, into what? Into soluble fibrin. So factor 8 stimulates the soluble fibrin to form what? To form a cross-linked fibrin. So they form what? A mesh of what? Of fibrin. So the blood cells, including the red blood cells and platelet, when you have a mesh or a cross-linked fibrin at the site of the injury, the blood cells, including the red blood cell, platelets, arrive and they became stuck to the fibrin. So it can act as a net or fishing net, let us say. So when the larger molecules, such as red blood cells and platelets, came to the side, they become stuck to the fibrin, and they can be trapped within the fibrin cross-link, and the resulting mass of fibrin, blood cells, and platelets ideally seal the break in the blood vessel. So the blood loss or the damaged blood vessel can be plugged, or can be or the process of or the bleeding can be stopped through this process. يعني ام حالتي coagulation حالت چی ڕوە داتەما مین هەدەفەکەمان ئەوەیە کە فیبرینۆجین بگۆڕین بۆ چی؟ بۆ فیبرین. ئەمە چۆن ڕوئەداتەبان ئەم حاڵەتی گۆڕینی فیبرین خۆی چییە؟ ستیکی پرۆتینێ، پرۆتینێکی لاستیقە ئەتوانێت بە ئاسانی بنووسێت بە ناوپۆشی بڵد ڤزڵەکەوە، پێکەوە بنووسێن، کۆسلینکێک دروستەکەن. طبعا پرۆسێسی ئەم کۆئگولیشنە خۆی بە دوو پاثوەیە ڕوئەدات. یەکەمیان بۆ ئینترنسیک پاثوەی و ئەکسترنسیک پاثوەی، هەردووکیان دێنە خوارەوە، دوجار ئەبێتە هۆی چی؟ بێتە هۆی هۆرمونە کۆئگولیشن. کۆمپلێکسە، بەڵام بە کورتی بەم شێوە ڕوئەدا. پرۆثرۆمبینمان هەیە، ئەگۆڕێ بۆ چی؟ ئەکتیڤیشنی بۆ ئۆکێ بێ بە تhrۆمبین، و دوای تhrۆمبین دوو فانکشنی هەیە. یەکەمیان ئەوەیە فاکتەری 8 ئەکتیڤیشن بۆ ئەم فاکتەرە ئەکات، و دووهەمیان ئەوەیە کە فیبرینۆژین چی لێ ئەکات؟ دووهەمیان ئەوەیە کە فیبرینۆژین ئەکتیڤیشن بۆ ئەکا، ئەیگۆڕێ بۆ سۆلۆبل فیبرین. و سۆلۆبل فیبرین بەهۆی چییە؟ بەهۆی فاکتەر 8ەوە ئەبێ بە چیە؟ بێ کرۆسلینکیت فیبرین، و چی دروستەکات؟ نێتێک دروستەکانی تۆڕێک و تۆڕی ماسی گرتن، ڕاو ماسی دروستەکە، و هەر سێڵێکی تر RBC و لەگەڵ پلێتلێت کە یێنە ئەو ناو ئەو شوێنەوە چێ بن؟ تراپە بن تیانی، ئەنووسێنتیاوە و گیر ئەخۆنتیایە، و بەم شێوە چێکات؟ کۆئگولیشنێک دروستەکات و نایەڵە چی بێت؟
blood vessel يعني bleeding بردوام. آخر قناع the last stage of hemostasis is called tertiary hemostasis. We just mentioned this, or fibrinolysis. It is what you call it like the proteolytic degradation of the formed fibrin into what? Into soluble fibrin degradation products. By what? By an enzyme which is called plasmin, when the blood clot is no longer required for hemostasis. So at the end of repairing, or at the end of the repairing of the damaged tissue, so you have a plug of what? Of fibrin at the site of the injury. So it should be removed. Otherwise, it might act as a rough surface for the platelets to be aggregated at the site. So the fibrin should be removed. So the process of fibrinolysis or tertiary hemostasis, in this process, the accumulated or the formed fibrin can be removed with the aid of what? Of a specific enzyme, which is called plasmin. So at first, during this process, the plasminogen can be activated into what? Into plasmin. So the plasmin, what's the function of the plasmin? The plasmin is breaking the bonds between what? Between the cross-linked fibrin or the net of the fibrin. So it can break the bonds between the formed network of fibrin, and it converts into what? The net of the fibrin into what? Into soluble fibrin again. So at the first, this soluble fibrin, with the aid of factor 8, has been converted to what? To cross-linked fibrin. But in this process, we have the reversed process. So with the aid of plasmin, the cross-linked fibrin can be converted into what? Into soluble fibrin, and so the plug or the coagulation can be degraded at the site of the injury. Okay, so also plasmin has other roles within the circulatory system. In some cases of stroke or myocardial infection, the level of the plasmin might increase and might lead to what? To the lysis of formed infarction at the site, and might lead to what? To the release of D dimers. So the D dimers is what you call it by, is a test which can be used to detect the lysed cross-linked fibrin in the case of stroke and myocardial infarction or other. It can also be used to validate some other types of hemostasis disorders. Okay, so clotting disorders. I think this is the last slide about the disorders which are associated with the clotting. So hemophilia, the first one is called what? Call it hemophilia. So what we meant by hemophilia? Hemophilia are several. There are several forms or types of hemophilia. All are genetically derived, so they are hereditary or genetically derived disorders, and are characterized by the inability of the blood to clot properly. So normally, when there is a damage or when there is a bleeding, the process of hemostasis cannot be completed. So this condition is called what? Is called hemophilia. Okay, or it might be related to a condition which is called hemophilia, and the most common type of hemophilia is called hemophilia A, or type A, which involves a deficiency of clotting factor 8, or related to clotting factor 8, the factor
which was responsible for the conversion of what of a soluble fibrin to what to cross-linked fibrin. So um, hemophilia A is it can be defined as a type of hemophilia which is related to the deficiency of factor 8 or clotting factor 8. And another, let us say, clotting disorder is called thrombosis. Thrombosis refers to what to clotting in an intact blood vessel. So there is no injury, there is no damage within the structure of the blood vessels as a result of a disorder or let us say other factors. So the platelets can aggregate and form to form a thrombus. So such as coronary thrombosis. Coronary thrombosis, coronary artery is a artery of which is located within the structure of the heart. So, so it means occlusion or um, reduction in the size or diameter of the coronary artery as a result of an obstruction or thrombosis. Okay, so the clot itself is called thrombus. So the aggregated platelets at the side is called what is called thrombus, but the process is called what thrombosis. يعني process كهامي بيوتشي thrombosis ملام كوبونوي plateletەکان کە کوتلەکەی دروست پێوتشي پێتێت thrombus. كواتا ئەو دیسوانی کە لەگەڵ پلێتێدا هەیە یەکێ لەوانە ینی هیمۆفیلیا کۆمۆنترین یانە و چەند جۆرێکی هەیە ئەو جۆرانەیشی هەمویان جەنێتیکە پەیوەندیان بە ویراسەوە هەیە بە جەنێتیکەوە هەیە دیفێکت لە سترەکچەری جینی ئەو ژینانە هەیە کە مەسئولن لە چی لە دروستکردنی ئەو فاکترانەی کە لە پرۆسێسی هیمۆسیستا ڕۆڵیان هەیە. هیمۆفیلیا ئەی جۆرێکە لە هیمۆفیلیا کە پەیوەندی بە دیفشنسی و هەیە لە فاکتەری ئەیت تا فاکتەری ئەیت فانکشنەکەی دیار بوو وتمان ڕۆڵی هەیە لە کۆنڤێرشنی یارمە ئەکتیڤێشنی بەهۆی تhrۆمبینەوە ئەکتیڤێشنی بۆ ئەکرێ ئەبێ بەچی بە ئەکتیڤێتیڤ فۆرم و ئەمیش سۆلوبل فیبرین ئەگۆڕێ بۆچی بۆ کڕۆسلینکێت فیبرین کاتی ئەم فاکتەرت نەبوو مانای وایە نێتوێرکی فیبرین دروست نابێ مانای وایە کلۆتین ڕوو نادات و بەردەوام خوێنبەربوونەکە بەردەوام بێت. تhrۆمبۆسس ئەمەش حاڵاتێکی ینی ئەو کەسانەی خەڵکێک کە دەڵێن تووشی جەڵدە بووە یا بۆ تووشی حاڵێ بۆ بەهۆی زۆر جاوهی تhrۆمبەسەوە ڕۆدانی پلێتێتەکان لە ناو مولەکانی خوێنیە خۆیان ئەگریگەیشنەکەن و کوتلەیەک دروستەکەن ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی گیرانی بڵەد ڤزلەکە. تەبعاً تhrۆمبەس جۆری زۆرە ینی لە ڕاستیە ممکنە هەوایە وەکو دەوری ئەوە ببێن ینی هەر هۆکارێکە بێتە هۆی پریڤێنشنی بڵەد ڤزڵ بن بڵەد فلۆ ئەوە بە تhrۆمبەس ممکنە حسابی بۆ بکرێت و زۆر سوپاس بۆ ئێوە و من تەواو بووم لە شەرحکردنی محازەرەکە و لەگەڵتانە بین بە لە ڕێگەی گوگڵ کلاس ڕوومەوە پێکەوە باسی یەکەینەوە دووبارە و هەر پرسیارێکتان هەبوو ئەتوانن لە دوێ بیکەن. زۆر سوپاس دەستان خۆش.